оқушылары, бүгінгі видеода 4-ші бөлімді жалғастырамыз, яғни Space and the Earth тақырыбының 54-55 беттерін түсіндіріп беретін боламын. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз. Және де алдағы уақытта 2-ші тоқсанның БЖБ, ТЖБ тапсырмалары шығатын болады. Сол себепті колокольчик белгісін басып қоямыз. Шыққан видеолар сразу көрінетін болады сендерге. Ендеше сабақты бастаймыз. Vocabulary and listening, geographical features. I can talk about places in the world. Яғни бұл бөлімде мен әлемдегі жерлер жайында әңгімелеп бере алатын боламын дейді. Бірінші жаттығу, exercise 1, complete the names of places 1 till 10 with words in the box. Then listen and check. Яғни мұна біздегі таблицадағы сөздерді мұна жерге аттарын, яғни бос орындарға қоюымыз керек. Біріншісі this or valley дейді. Енді дәл сол сияқты келесі, екінші бізде ол lake, яғни area деген көл екен. Келесі, үшіншісі pool, төртіншісі mountain, бесіншісі forest, алтыншысы river, жетіншісі desert, сегізіншісі falls, sea and ocean. Осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі екінші жаттығу exercise 2, work in pairs, жұптық тапсырма дейді. Complete the sentences with the words in exercise 1. Бірінші жаттығудағы сөздерді қолданып, бос орындарды толықтыр дейді. Ендеше бастаймыз. Шеркала and Көктөбе are mountains. Шеркала және Көктөбе ол тау, олар таулар дейді. It never rains in the Atacama desert. Ешқашан жаңбыр жаумайды Атакама шөлінде дейміз, desert дегеніміз шөл. Үшінші, there isn't any land at the North Pole. The Atlantic Ocean is between America and Europe. There is a Red Sea, black and yellow. The Amazon is a river and a forest. Яғни осы сөздерді бос орындарға жазып шығамыз оқушылар. Келесі, үшінші жаттығу. Listen to Laura and Emily's story. Laura мен Эмилидің оқиғасын тыңда дейді. Which trip did they make? Қандай саяхатты сен жасайтын едің дейді. Ендеше оның жауабы C болады. Таңдалым бойынша from the North Pole to the equator. Келесі төртінші жаттығу. Choose the correct answers. Дұрыс жауапты белгіле дейді. Listen again and check дейді. Одан соң тыңда да тексер дейді. How long was Laura and Emily's trip? Лаура мен Эмилидің саяхаттары қаншалықты созылды дейді. Жауап C, 17,000 километрге созылған екен. Where were they skiing when Laura fell through the ice? Жауап B болады, Greenland. How far did they sail to North America? Жауап B болады, 4 kilometers. What was the problem while they were cycling? It was too hot. How did they get to Quito? They walked and they climbed. Яғни осы жауаптарды жазып аламыз. Келесі бесінші жаттығу exercise 5. Work in pairs, write clues about the geographical feature which you know in your country or other countries. Then test your partner. Яғни өзіңнің еліңде немесе басқа бір елде бар жерлерді жазуымыз керек. Мен бірнеше сөйлем жазып қойдым. Өздерің өзгертіп жазсаңдар да болады. Біріншісі, Britain's largest nature reserve. Is it the Cairngorm National Park? Yes, is it. Осылай жазып алсақ болады оқушылар. Келесі бізде 55-ші бет language focus, past continuous questions, past simple and past continuous. Яғни past continuous шақтарының сұраулы түрлерін үйренетін боламыз. Бірінші жаттығу. Exercise 1, past continuous questions. Past continuous жағының сұраулы сөйлемдері. Бірінші, match questions 1 till 6 with answers A till F. Then complete the rule. Бірінші мұна жерде сәйкестендіру жасауымыз керек. Одан кейін біз ережені толықтыруымыз керек. Бірінші, were you skiing дейді. Жауап E болады. Yes, I was. Was it cycling?
Was she cycling? Жауап F болады. No, she wasn't. Were they sailing? Жауап C болады. No, they weren't. What were they doing? Жауап B болады. They were traveling. Who was waiting? Жауап D болады. My dad. Where were you waiting? Жауап A болады. In Quito. Келесі ережені толықтыратын болсақ, we form past continuous questions with question word. Where was алдына шығады да, subject plus verb ing болады, иә. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Write questions and answers about Emily and Laura's trip using the past continuous. Лаура мен Эмилидің саяхаттарын past simple шағының сұраулы сөйлемдермен толықтыр дейді. Ендеше жазамыз. Were Emily and Laura skiing? Яғни біріншісіне were сөзін қоямыз мына сөзді. Одан кейін Lauрадан кейін skiing сөзін қоямыз. In Greenland дейді. Яғни жауап yes they were дейді. Келесі екінші, was Laura swimming in the Atlantic Ocean? No, she wasn't. Үшінші, were they cycling? Yes, they were cycling across the United States and into Central America. The fourth, where they sailing to? They were sailing to Ecuador. Who was waiting for them in Quito? Their families were waiting for them. Яғни осы сөздерді жазып аламыз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Write questions using the past continuous. Past continuous жағын қолданып сұраулы сөйлем жаза дейді. Then ask and answer the questions with a partner. Одан соң сұрақ қойып, сол сұраққа жауап бер дейді. Ендеше бастаймыз. What you were doing at 6:30 yesterday evening? Were you and your family having breakfast at 7:30? What were your parents doing at 7:30 yesterday? Were you walking to school at 8 o'clock? Where were you sitting at 9:30 yesterday morning? Who was sitting next to your in your English lesson last week? Яғни осылай сөйлемдерді құраймыз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Study the examples. Мысалдарды оқы дейді. Then complete the rules with past simple or past continuous. Яғни мысал ережелерді past simple немесе past continuous жағында жаса дейді. Ендеше бастаймыз. While they were skiing across Greenland, Laura fell through the ice дейді. They were skiing across Greenland when Laura fell through the ice. Енді ереже, we use the past continuous to describe past actions that were in progress. We use the past simple to interrupt the action that was in progress. Where we often use one before the past simple and while before the past continuous. Яғни осы сөздерді бос орындарға жазамыз. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5. Complete the sentences. Сөйлемдерді толықтыр дейді. Use the past simple and the past continuous in each sentence. Сөйлемдерде сәйкес етіп past simple, past continuous шақтарын жаса дейді. Ендеше бірінші. He was swimming when he saw the shark. They met while they were walking near the river. Peter had an accident while he's skiing. I weren't sleeping a cycle helmet when I fell off my bike. They weren't sleeping when we found them. Яғни осы сөздерді жазамыз оқушылар. Келесі 6-ші жаттығу exercise 6 working pairs. Imagine you went on a world trip. Жұптық тапсырма дейді, елестет дейді, сен әлемді саяхаттап жүрсің дейді. Talk about what you did using the past simple and the past continuous. Use the verbs in the box and your own ideas. Сөйлемдерді past simple немесе past continuous жағында жаса дейді. Мына сөздерді қолдануға болады. Ендеше бірнеше сөйлем жазып қойдым. Өздерің өзгертіп жазсаңдар болады. Бірінші, I saw many tourists when I was
while I was staying in a hotel. I visited my brother while I was traveling in Canada.